Thưa quý vị, và nhất là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên sau ngày Việt Nam thống nhất, tôi xin tóm tắt cái vấn đề và 4.000 năm Việt Nam dưới ách thống trị của người Hoa gốc Việt, người Việt gốc Hoa và người Pháp chiếm Việt Nam làm thuộc địa. Và sở dĩ ngày hôm nay, thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm nay được độc lập, tự do, có quyền làm việc để phát triển xây dựng đất nước, mà đó là do đó nhà cầm quyền phải có bổn phận. Nhà cầm quyền đây tôi nói là nhà cầm quyền bây giờ đó, tại vì những người lãnh đạo bây giờ còn ít tuổi hơn tôi nhiều lắm nha, cho nên phải tôn trọng người dân, bảo vệ người dân để phát triển đất nước và trao đổi văn chương, văn hóa và giáo dục, chứ đừng có như một số người là tham gia chống Tây như là Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, hiểu không? Những người con cháu mấy người đó qua bên đây làm điều tủi nhục tổ tiên ông bà của họ. Mời quý vị nghe đây ạ. In Southeast Asia lies a land where the climate is divided by a mountain range. The north shaped by harsh cold seasons, while the south is filled with golden sunlight and sudden tropical rains. Creating a diversity in lifestyle, perspective, and the very way people live. This contrast breathes life into one of the most intricate and diverse culinary cultures in the world, where good food can be found at any hour, in cities that never seem to sleep. From above, the landscape reveals its richness. Vast plains, towering mountains draped in terraced fields, where golden rice glows beneath drifting clouds. To the right, đây Vịnh Hạ Long đây. blue sea. To the left, deep untamed forests. And despite 1,000 years under Chinese rule and a devastating war with the United States, Vietnam has preserved its identity and continues to strengthen its place in the region and the world. And welcome to another episode of Unveiling Nations. Vietnam, 4,000 years of culture and growth. Vietnam is a nation where deep-rooted traditions meet the vibrant pulse of modern life. Its people are known for their hospitality, resilience, and a cultural identity shaped by centuries of history. Stretching from the north through the central region to the south, Vietnam is a harmonious landscape of mountains, from cloud-bound mountains, the journey flows down the country as Vietnam reveals Da Nang. Đà Nẵng đấy ạ. People and modern rhythm converge by the sea. Ở Đà Nẵng. Da Nang occupies a rare Tôi đã position đến đây rồi. where the Han River cuts through the city before meeting the sea, forming a spatial axis both open and profound. The city holds over 90 kilometers of coastline.
Hải cảng Đà Nẵng là một trong những hải cảng quan trọng của Việt Nam đấy à. Hải cảng Đà Nẵng và Sài Gòn là một trong những hải cảng quan trọng lắm. Dạ. Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn là ba hải cảng rất quan trọng của Việt Nam. Da Nang carries little antiquity, but constant motion, where bridges, roads, and light reflect a Vietnam in rapid transformation. Behind the city lies Sun Tra Peninsula, where primary forest and deep sea survive beside human life. The presence of the red-shanked Duklong lure here reminds us that development and conservation need not be mutually exclusive. Thấy thương quá. Da Nang does not tell a story of the past, but of a present still being written. This city is a living experiment in Vietnam's urban future. Leaving behind Da Nang's modern rhythm, the journey slows as we enter a place where time seems to move differently. Hoi An was once a thriving trading port where merchants from Japan, China, and the West converged, leaving lasting imprints. Narrow streets, moss-covered roofs, and faded yellow walls form a rare portrait of preserved antiquity. Hoi An's spaces are shaped by ancient houses, wooden structures, and quiet facades, where every architectural detail carries traces of centuries of cultural exchange. As night falls, lanterns illuminate the streets, turning Hoi An into a space that feels both romantic and serene. Life here unfolds at a gentle pace, from riverside tea stalls to street vendors, inviting people to slow down. Hoi An's cuisine reflects its local identity, offering simple yet refined dishes rooted in everyday life. Đây là thức ăn đặc biệt của người dân Hội An đấy ạ. It's not just a destination. It is a place where memory, history, and an older rhythm of life still endure. As the coastline stretches southward, the journey slows as Vietnam reveals Nha Trang, where the ocean is no longer a horizon, but a depth. Nha Trang rests along one of the world's most beautiful natural bays, where warm, clear waters persist year-round. The city is encircled by more than 19 islands, forming a natural protective system for the waters within. Beneath these waters lie coral reefs, seagrass beds, and plankton, forming the base of a complex web of life. Nha Trang does not merely depend on the sea, it studies it, serving as Vietnam's leading marine research center. At the Institute of Oceanography, over 20,000 marine specimens are preserved as the biological memory of the ocean. The sea here is livelihood, knowledge, and urban identity combined.
stepping away from familiar travel routes. Vietnam reveals a wilderness far richer than most expect. Vietnam's wildlife includes over 11,400 species of higher plants, along with thousands of animal species, making it one of Southeast Asia's major biodiversity hotspots. Cuc Phuong National Park alone has recorded around 97 mammal species and more than 300 bird species, showcasing the remarkable richness of Vietnam's forest ecosystems. From the Truong Sun Range to the Central Highlands, many rare species exist only in Vietnam, such as the saola, the Asian unicorn, one of the rarest mammals ever discovered. Recent conservation programs have received 18 rare wildlife individuals for rescue and rehabilitation, reflecting strong national efforts in wildlife protection. The Mekong Delta and mangrove regions form habitats for freshwater crocodiles, water birds, and numerous aquatic species adapted to semi-flooded ecosystems. Hello. Do you want to play with me? Sure. You want me to help you with your groceries? This journey. In the north, cool, dense forests support the survival of primates. Endemic bird species and plants found only in these mountain ranges. This wilderness lives alongside modern life, reminding us of the value of nature and the responsibility to protect a world growing ever more fragile. Each step into Vietnam's wild spaces offers more than wildlife sightings. It opens a window into the country's untouched soul. After 4,000 years of history and culture, Vietnam continues to evolve, yet never loses the soul that has carried its people through millennia. It is this blend of enduring tradition and modern ambition that makes the country unique, powerful yet gentle, evolving yet unmistakably itself. Vietnam feels both familiar and mysterious. Every place reveals a new chapter in a story thousands of years long. Whether among mountains, along the coast, or in its cities, you sense living layers of time, making Vietnam an experience rather than just a destination. The journey you've just followed only grazes the surface of a story far greater in scale. If you enjoyed this journey, like and subscribe to explore more of Vietnam and the world. Countless stories still lie ahead, and we will continue discovering them together along the inspiring paths unfolding before us. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi cái tài liệu khảo cứu của chúng tôi. Với tư cách là người Việt Nam phải bỏ nước ra đi, thành ra tôi xin cảm ơn quý vị dành thời giờ theo dõi cái tài liệu này. Và đây muốn ăn uống ngon như thế nào đó thì đây ở Mỹ này là chúng tôi hưởng tất cả những gì chúng tôi có đây. Dạ, ở Mỹ là vậy đấy, ăn uống như thế nào tự mình lo cho mình được, không cần phải đi cao lâu tử quán để người này làm hầu hạ mình đấy. Tối thứ sáu mỗi tuần, bây giờ là 9 giờ 36 phút tối ngày 21 tháng 4 giờ Việt Nam, và quý vị đang theo dõi trực tiếp trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video chương trình hỏi đáp trực tiếp về khoa học, thực phẩm và môi trường. Thưa quý vị lâu nay cũng biết là thực phẩm là một trong những cái điều băn khoăn lo ngại nhất đối với tất cả mọi người, vì nó chính là cái liều thuốc bổ mà chúng ta cần thiết để giữ gìn sức khỏe mỗi ngày. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết cách bảo quản thực phẩm đúng cách thì nhiều khi thuốc bổ đó trở thành thuốc độc.
Thì bây giờ ngày hôm nay xin dành cái câu chuyện ngày hôm nay để giới thiệu đến quý vị những cái cách để mình giữ đồ ăn, hay là nói một cách nôm na hơn là mình bảo quản đồ ăn. Mình có một cái trái hộp này ở bên Mỹ này, đó là cà chua nhỏ nhỏ để mình ăn salad đó. Thì mình cứ nói trước tiên á là trái dâu ở Mỹ họ sẽ để những cái hộp như vậy. Thì trong cái hộp của dâu á, nếu mà quý vị để ý á, nó sẽ có những cái khoảng sọc để mà hở. Cái trái cà chua này thì không có, cho nên rất tiếc là mình không có cái hộp dâu để mình nói. Thì trước tiên á, mình nói về... Cảm ơn quý vị. Ở Việt Nam, những người lớn tuổi, cao tuổi như tôi đã ngoài 80 vui hưởng cuộc sống bằng cách này thôi, chứ tôi không còn thể nào gọi thăm và đến thăm những người bạn học cùng khóa được nữa. Đó là lý do tôi phổ biến tài liệu này rộng rãi ở trong và ngoài nước để chúng ta cùng làm việc với nhau và giúp đỡ nhau nha. Dạ.